Zvatanga uyaone ugodzokera nhasi panapa pachabaka moto nekuti muZimbabwe kuri kubaya kamoto. A lot is going on in our beautiful Zimbabwe. A lot is going on in Zimbabwe. Guys, nyaya dziri kuitika uku kunyika kwedu dzakawandisa zvekuti toda kuti timbonyatso donongodza tichionesana kuti dzapapi nyaya pari tiri pa bill number 3. Bill number 3 rapisa zvekudaro pa Zimbabwe hapo zvekuti vanhu vakawanda ndaona paitwa zvakawanda zvichange zviripo handiti. Right, regedza titangire pane nyaya iri kutaurwa. Uyu Paul Mangwana ane statement rakabuda achitaura achiti munhu angagwa achatosungirirwa nepati kuti abvume chete akasatobvuma mheno zvake zvetichatomeita. Ende ndiri kuona lawyer anonzi Tabani Mupofu ari kubudo ari kuti zvoni Paul Mangwana has effectively said Ziyambi is flat, hollow and useless, a completely unnecessary indictment by foisting a new but just a worthless argument into the amendment. Mangwana has effectively admitted that Ziyambi's original justification was infantile and nonsensical. It's a blunt slap in the face. Will Ziyambi master the guts to call Mangwana to order, or will he shrink back and cling to an argument every bit as pathetic as his own? Time will tell whether Ziyambi is a leader or a paper tiger. I'm putting my money on a pushback. Ndevape vakomana vachaumburuka apa. Zvakawanda zviri kutaurika, but I don't want to waste much of your time muri Zimbabwe because pakawanda nyaya iyi yakagarwa bamba ende tingangoti ndo nyaya dzechichodza tiri kutoti dziri kutogarwa matare. Pane mukomana abuditsa tsamba yake, but iye regedza tizomutaura tambopfura nepana Hwende. Chaton Hwende ari kutaurawo zvinhu zvakewo zvaari kutaura panapa. Ari kuti there is a falsehood being spread by the Chapkati cult that MPs went to the swearing in Parliament against the advice of the leader. This is not correct. In fact, a meeting was called the same day ostensibly to select our own candidates to field for speaker and deputy speaker. However, the meeting was deliberately dragged past the start of the election. We were only released from the advocates' chamber 5 minutes before the start of the speaker's election, and we had to travel to the new parliament in Mount Habden. We obviously arrived after the speaker had been voted in. Chinhu chakange chato nwirwa kare ichi. So muchidimbu tiri kuti Chaton Hwende is now blaming advocate Nelson Chamisa pane zvinhu zvacho kuti ariye pachake ari kuedza kutaura kuti kana muchinge makuda kuzoblema neni chibva mablema muchiziva kuti chinhu chakanwirwa kare kuti uyu akazoti release 5 minutes before vanhu patotanga kuvhoterwa speaker of parliament. Saka akataura kuti ndiye akatoti delay, akatoti tambisira nguva. He is blaming Chamisa pane nyaya yacho iyoyi. Ende ukatasa pakutanga kwestatement rake ari kunyatsotaura kuti there is a falsehood being spread by the Chapkati cult. Ari kutaura kuti zvoni vanhu vese vanofollow advocate Nelson Chamisa itori cult iyoyo. I don't know kuti muchaitorowo sei nyaya yacho kana nyaya yacho dzakusvika pakuudzana kuti ana ningirikini cult, ana ningirikini vanozoita sei, zvasara kana zvozonzi ningirikini chimusoro chake hachina kunyatsoita right, ningirikini bhutsu yanopfeka yakabhenda, ningirikini eso. A lot is going on. Zvakawanda zviri kutaurwa zviri loading, but aiwa kana tichinge tatopinda muchiki kudai so tichida kuti tibva tangobata nyaya dzacho dzese. Hwende ane maguts ekutemba kuziva kuti anenge ane information yemukati yaanenge akatakura, nekuti mukomana uyu is not a gudzamudungwe like other Zimbabweans vari kusimbisa nekusupporta nekutera this movement. He is someone wekuti anotoziyana naChamisa zvekutodaro, zvekufonerana, zvekumba kwaChamisa anozviziva even it's like he is more like a family member because vakatamba vese muchinhu chepolitics ichi kubva kudhara. This is a game, but one day I wish kuti kana ane chaanozivawo, nekuti muri yeZimbabwe haigone kuzoregerera munhu anenge achitaura zvisina basa. Nditi kana ane chaanoziva, this is advice to you Hwende. I know you are watching me. This is my advice to you. Kana uchingone chaunoziva, say it out. Muri yeZimbabwe sununguke.
taura zvinhu zvako, because pawakamboda kutanga kutaura zvinhu zvezve chamisa akabva ati uri chidhakwa, handiteerere zvinhu zvavanhu vanenge vakadhakwa, vanenge vari anda zvekudhakadhaka zvinodhaka, ndizive munotokurira kuti munotozivana, iwo wakutozikana kuti unodhakwa, but it's something chekuti mhuri yeZimbabwe yanga isingazivi kuti unodhakwa. Saka continue, taurawo something more about, because kwete kuramba uchingoti chinhu changa chatonunurwa kare, chinhu zvanga zvatozodai so, uri kungotaura ma-indirect, it's a cult, it's a chakati, no. Just go straight to the point so that vanhu veZimbabwe vanozoziva kuti vari kudhila nekushanda naanani vanonzwisisika panapa. Kuzi munhu anga atonungira chinhu kare, chinhu chachanunurwa hawo chirudzii. Kana mimi mukutaura kuti zvoni hanzi advice yacho, because apa iye arikutozviramba, ari kuti it's falsehood. Vanhu varikutaura kuti zvoni isusu takatozoenda kunopinda zvisiri pamutemo wanhingirikini wake, zvaanga advice yaanga atipa. Saka what are you trying to say? Saka mukutaura here kuti iye mimi nyaya dzenyu dzimuchatemesa musoro anahwende nemi vanhu vemuZimbabwe nyaya idzodzidzi. This is a serious issue, this is a serious matter. Hatisi kuita zvemafanizi, and at the end of the day we should know kuti takafirwa senyika, takafirwa na opposition leader, handiti comrade Tsvangirai, takafirwa na opposition leader. Saka kana imi makuzinge mako yamuzotanga muda kurowana kuti mafight pamberi penyaya iyi, nyaya yesitomboda kuti mumbotanga mambonongedza, because kuti unongedzerana ikoko I think it's part of strategy, because ukaona akupedzera kupindura kuti inyaya dzezvidhakwa dzekutaura nana hwendedzo tinenge takuta sei mutikwadza neBP isusu semaZimbabweans tida kuzoti zvinhu zvakuenda papi, izvo vana vari kuda kungosungwa, musadaro imimi. Now pane nyaya iri panapa imwe yacho iyi, nezuro pane zvinhu zvakawanda zvanga zviri kungoitika. Ndakaona that guy anonzi is it Talent Ruse or something, handiti ane tsamba yakanyora mushure mekunge pane anzi retired Air Marshal anga abudisa tsamba yake, but tsamba dzacho dzakangopinda dzakangowanda, umwe naumwe ari kutaura zvake zvaari kungotaura, but Rusere akaenda kukota kati ari kuchallenge kuti ana Biti, ana Fadzai Mahere, ana Love More Madhuku ngavamiswe, zvinhu zvavari kuda kuita sei, zvavari kuda kutraya kuita izvozvo, handiti ukaona pakutaurwa kunzi ningi ngaamiswe zoti something fish is going on. But the good thing is that after zvese vataura zvinhu zvese izvozvo kwakazongobudikirani madhara kamaveterans achita kuti aiwa isusu hatina kutomborwira vanhu vemuZANU-PF, hondo hatina kurwira ZANU, takarwira Zimbabwe. Saka zvinhu zvekuti Zimbabwe yese, nekuti kune vamwe munhu wekuti haana kana kadhi, haana kana chekuita nezve constitution inotomupa marights akakwana munhu iyeye kuti ange achita se achibenefitawo zvinhu zvenyika yake, achitotaurawo achinzwikwawo kuti ko uyu anenge achidawo kuti kudii, zvinhu izvozvo zvaitaurwa. But now regedza tipinde pane nyaya iri kupisa, iri kunetsa. Police warn against violent protests, say law will act without fear or favor. Police have assured citizens that peace and security in the country remain intact, warning that any attempt to incite violence or unrest will be dealt with in terms of the law. National Police spokesperson Commissioner Paul Nyati said authorities were closely monitoring alleged plans by certain activists to organize protests that could turn violent. There are laws in this country, and anyone who wants to do something should conform to what the laws says. If anyone wants to incite violence, the law will take its course without fear or favor, Nyat said. He argued members of the public to conduct themselves within the confines of the law and avoid actions that could disturb public order. The police comments follow reports that security agencies have disrupted suspected plans by some activists, including individuals based both locally and abroad, to mobilize demonstrations in the coming weeks. Authorities also said they were investigating allegations that external funding networks could be linked to the planned protests, while monitoring social media activities that alleged encouraged confrontational tactics against public officials. Police indicated that investigations are ongoing and that any individual found to have violated the law could be dealt with accordingly. Ndo patiri patakamira panapa tichinzwisisa nyaya dzacho dzekuZimbabwe uko dziri kuitika. Saka tangoti iwe unokwadzwa mabhutsu mahora mahwani chaiwo ndo mamiriro akaita zvinhu zvacho kuZimbabwe kuri kupisa.
ndo zvandangoti ndingokuzivisai vana vepazimbabwe, ndo zvinhu zvichiitika kuzimbabwe izvozvizvi. Saka ndangoti ndikubva makuziva kuti alright, ningadai handidi kujambira, musazoti handakukuudzai ndatokutipirai, ndamba kuudzwa akaonekwa aizva zvisina basa, because zvakakosha ndezvekungoziva zvinhu zvinenge zvichingoitika, and that is the only reason I'm here to tell you guys kuti ningi nasadai zvamuchazoitawo neinformation iyoyo, it's up to you, zvazvenyu handizive kuti mune muchida kuzoidii. But without wasting much of your time before I disappear, again shandise mukana kuzivisa maZimbabweans ese ari munyika yeSouth Africa ine vari kuda kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastart permits. Ndiri kuti batai company inonzi Education Research inotungamirirwa naMukoma Owen. Idzi ndidzo shasha vanokwanisa kukuregistera macompany nekukuvhurira maFNB business account. Uri kwauri ikoko haunide kutravela kuenda kwavari naika, saka garai mavabata panhamba dzavo. Chero kana uri kunze kweSouth Africa zvinoita kuti uregisterwe company munyika yeSouth Africa ine. Saka batai Owen Education Research, mubatsirikane pazvinhu zvenyu. No work permit, no problem, and usambonetsikane nokuswera uchiti ndotanga nchitaura nawo kuti kudii, ngoti ndanzwa kwakuliend kuti hanzi imimi muri kubatsira vanhu kuregister macompanies vasina mawork permits. Saka ndoita sei? Unobva vatokubatsira ipapo pasport. Namba dzavo sekutaura kwandazviita kuti ndo dziri kubuda pafly up. Saka garai mataura navo vakuitirei izvezvo. So make sure kuti une passport chete, zvinhu zvako zvomba zvatokufambira through Education Research.